Hello and good evening, everybody. Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Okay. নেটটোৱে বৰ দিগদাৰ দি আছে। স্যাৰ আজি যোনটো কালি ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা হৈছিল কিন্তু মই পোৱা নাই এপত। মই আজি ৰাতিপুৱা চেক কৰিছিলো কি ইভিনিং এবাৰ পঢ়িম বুলি চেক কৰিছিলো। কালি ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো কি নাম তোমাৰ? দিব্য হাস। দিব্য? বেচত গৈ পোৱা নাই নেকি? সেইটো পোৱা নাই। তোমালোকে বেচত আপলোড কৰা হৈছেতো। বেচত তোমাৰ কোনটো ফল্ডাৰত আছে মই কৈ দিওঁ। কালিৰ ক্লাছটো বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বেচতে দিয়া হৈছে। বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেল। ভিডিঅ' ছেপ্টেম্বৰ বেচৰ আণ্ডাৰতে চব দিয়া হৈছে ন। অফলাইনৰ যিবোৰ ক্লাছেছ হৈ আছে সেইখিনি তোমাৰ হেৰি ভিডিঅ'টোত ফল্ডাৰটোত দি আছো। ৰেকৰ্ডেড লাইভ আদাৰ বেচ যোনটো আছে সেইটো ফল্ডাৰত। এণ্ড ছেপ্টেম্বৰ বেচৰ বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেলত হয়, যোৱাকালিৰ ক্লাছটো বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেলত গৈছিল। মই কিন্তু স্যাৰ মই চাই লৈছো। মই আজি মানে অলপ আগতে এনে ৰিভাইজ কৰিম বুলি ভাবিছিলো, নাপালো কিন্তু মই। বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেল ফল্ডাৰটোত চাই পাই যাব। ওকে ওকে চলো লেটস গো। বহুতে দিগদাৰ পাই আছে দেখোন আজি জইন কৰিব। উজ্জ্বলটো জইন কৰিব পৰা নাই। গম নাপাওঁ, আৰু কোনোবাই ফোন কৰিছে জইন কৰিব পৰা নাই। ওলাইছে খবৰ ওলাব কিয় স্যাৰ নোলাব। মোৰটোত অহা নাই স্যাৰ বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেলত। মই চাইছো এতিয়া নাই পোৱা। তুমি কোনটো বেচত চাই আছা? কোনটো বেচত চাই আছা? মই আপোনাৰ এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ বেচত চাই আছো। এম ই বেচ যোনটো আছে এইটো ন? আছে বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেলত ছেপ্টেম্বৰ ফল্ডাৰটো খুলিছা? ছেপ্টেম্বৰ খুলিছো স্যাৰ। ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম ফল্ডাৰটোৱে আছে বেচিক ইলেক্ট্ৰিকেল ন, একেবাৰে তলত। সেইটো একেবাৰে তলত। তাতে মোৰ চবতকে ওপৰত ভিডিঅ'টো আছে APDCL প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজি। বাকী কেইটা ভিডিঅ'টো মই তাৰ তলত আছে ইকুইভেলেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স চিমেট্ৰি। এইকেইটাটো মই চব কৰিলোৱে বাৰু ক্লাছো কৰিছো, ৰিভিজনো কৰিছো। আৰুতো মোৰ ভিডিঅ'ত নাই। মোৰ লেকচাৰ আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13টা লেকচাৰ আছে। এইকেইটাতে মই গোটেইকেইটা চাইছো। নাই, এই যে APDCL প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজি বুলি যোনটো আছে সেইটোৱে হয় কালি। কালিৰ লেকচাৰ এইটোৱে নেকি? মই আকৌ এইটো চোৱা নাই। মই ভাবিলো বেলেগ কিবা দিছিল নেকি, মানে কালি ক্লাছ। হ'ব দিয়ক তেন্তে। ঠিক আছে, চবে জইন কৰিব পাৰিছেতো? স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিগদাৰ পাই আছো ইণ্টাৰনেটৰ। চবে জইন কৰিব নাই পৰা। পাৰিছে নেকি?
Okay, so let's see. So আমি আজি এসি সার্কিট কৰিম বুলি কৈছিলো ন এসি সার্কিট সার্কিট কেইটা চাওঁ এটা এটাকে চাই যাম ভালকৈ ফার্স্ট সার্কিট সে পিওর রেজিস্টিভ সার্কিট যদি হয় কি হবে পিওর রেজিস্টিভ সার্কিট পিওর রেজিস্টিভ সার্কিট মানে কি অকল এটা রেজিস্ট্যান্স আছে আৰু তুমি এটা সোর্স লগাইছা সোর্সটো কি টাইপৰ সোর্স এসি সোর্স বুঝিবা দে বস্তু সো এসি সোর্স আছে এটা v = vm sin omega t v = vm sin omega t আৰু আমি ৰেজিস্ট্যান্স লগাইছো তেনেহলে এটা কারেন্ট ফ্লো কৰিব ডেফিনেটলি হয় না সেই কারেন্টটো কিমান হ'ব im sin omega t হয় আমি জানো যে আমার যদি পিওর রেজিস্টিভ সার্কিট হয় তেনেহলে ভোল্টেজ আৰু কারেন্টের মাজত কোনো ফেজ ডিফারেন্স না থাকে সো v = vm sin omega t হলে I = im sin omega t হ'ব আৰু im into over that will be your vm by r ঠিক আছে ইমানখিনি ঠিক আছে আৰু কি আমি জানো আমি যদি এইটো ফেজার ডায়াগ্রাম বনাব খুঁজো সাপোজ আমার ভোল্টেজ এইটো হয় if this is my voltage then our current will be in the same phase current and voltage same phase when I talk about phase a phase বস্তুটো বুঝি পোৱা সবে anybody has any confusion regarding phase phase বা phasor diagram যেটা আমি বনাও সবে বুঝি পোৱা নে so this is my v and I এটা তেনেহলে পাওয়ার কি হবে vi v into I by আমার পাওয়ার তাহলে পাওয়ার আমি এটা পাবো এটা কব কি স্যার এইটো কোনৰ ফালে আছে কিন্তু পাওয়ার কোন ফালে দেখাই আছো উপৰৰ ফালে power is always power absorbed positive half cycle negative half cycle দুটাতে কি হৈ আছে power is absorbed by the resistance ৰেজিস্ট্যান্সৰ কেছত পাৱাৰ কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব পাৰে নে in any condition is there any condition when the power is negative for a pure resistive circuit if somehow তুমি ক্যালকুলেট কৰিলা কৰি উঠি তুমি ৰেজিস্ট্যান্সৰ পাৱাৰটো কি ওলাইছে নেগেটিভ ওলাইছে is it possible so power is always absorbed by resistance negative power মানে কি if you get power negative তার মানে পাওয়ার ডেলিভার্ড পাওয়ার নেগেটিভ মানে কি হয় পাওয়ার ডেলিভার্ড
and power positive মানে কি হয় power absorb absorbed. So resistance এ কেতিয়াও deliver কৰিব নোৱাৰে, so it will always power absorbed or power dissipated, হয় না নহয়? But at a certain case আছে when you can get negative power, that if somehow you get your resistance negative, and resistance negative to কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, but if you are getting after calculation, if you are getting negative value of your resistance, তেনেহলে তোমাৰ জানা থাকিব লাগে যে it is only possible if there is any dependent voltage source or current source. যদি dependent source তোমাৰ সার্কিটত আছে তেতিয়া resistance to negative দেখাব পাৰে, ঠিক আছে? Otherwise, if there is only independent sources, then your resistance must be positive and it will absorb power. It cannot deliver power. Clear? So resistance may be negative. Resistance may be negative. Resistance negative may be negative. Resistance negative মানে কি হৈ গল? এটো এটা active element হৈ গল। No. Active element of resistance negative হয়, passive element of resistance সদায় positive থাকে। So resistance negative মানেটোৱে হল তোমাৰ active element. So resistance, pure resistance এটা negative. So resistance to active হ'ব নোৱাৰে. It is a passive element completely. So it cannot be active. But if resistance may be negative only if the circuit consists of some dependent sources. Otherwise, resistance is always positive, always positive. Power consumed or power absorbed or power dissipated, it will be always positive. Okay? And your voltage and current always are in same phase. Phase কথাটো মই আগতে বুঝাই দিছিলো না? Phase কথাটো আগতে বুঝাই দিছিলো না? और एक बार बता दीजिए फिर से। ठीक है सर। तुमको हिंदी समझ ऐसा भी समझ में आता है ना? हाँ सर आता हो, लेकिन अच्छा अच्छा बोलने नहीं आता है। ठीक है, अगर किसी को ऐसा में समझने में दिक्कत है तो बताना मेरे को, ठीक है? नहीं सर, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। We can continue in हिंदी क्योंकि हिंदी सबको समझ में आता है. But Assamese people preparing for APDCL, we are comfortable in Assamese, is not it? So সেইকাৰণে মই অসমীয়াতে কৈ আছো. But if you people, if there is somebody who cannot understand Assamese, I can change the language. Okay. So circuit consists of some dependent sources may have resistance which is negative in nature. Negative resistance or matlab to বুঝি পালা সবে একেবারে ক্লিয়ারলি রাখিবা দে এই কথাটো। Negative resistance মানে ধরা তুমি যদি VI কার্ভ ড্র করা, VI ক্যারেক্টারিস্টিক যদি আমি ড্র করব, রেজিস্ট্যান্স কি হয়? রেজিস্ট্যান্স is R is equal to V by I. So তুমি এফালে ভোল্টেজ লৈ লোৱা, এফালে কারেন্ট লৈ লোৱা, তেনেহলে তুমি যোনটো গ্রাফ আনিবা ইয়াতে কারেন্ট or variation or কারণে voltage or variation বা voltage or variation or কারণে current or variation. So এই যে VI কার্ভ হল, এই কার্ভটোর slope of the curve কি দিব আমাক? What do you get? positive Slope of the curve.
এই গ্ৰাফটোৰ শ্লোপটোৰ পৰা তুমি কি পাবা Positive pump, sir. Positive resistance pump. সো প্ৰথম কথা হ'ল এইটো শ্লোপটোৱে কি দিব শ্লোপটোৱে আমাক দিব ৰেজিস্ট্যান্স হয় না নহয় শ্লোপটোৱে কি দিব ৰেজিস্ট্যান্স দিস ইজ কল্ড শ্লোপ শ্লোপ মানে কি এই স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন আছে কি y equal to mx this m is called slope m is called slope so straight line equation আমি লিখিব পাৰো y equal to mx plus c c to কি constant যদি c থাকে c যদি থাকে তার মানে তোমার গ্রাফটো কোৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে 0 ৰ পৰা নহয় it will be from some this dead value so it over c মানে c আসলে so c if c is equal to 0 if c equal to 0 then y is equal to your m into x আৰু m to হৈ গল আমাৰ slope আমি কি বুলি কওঁ slope ঠিক আছে so m is equal to what m is equal to y by x মানে x axis or variation কিমান x or variation কিমান y variation আহে এই বস্তুটো গম পাও আমি স্লোপৰ পৰা ঠিক আছে সো ইয়াতে যোনটো স্লোপ আমি ড্ৰ কৰিলো আমাৰ x or variation কি পাই আছো আমি x or variation পাই আছো i variation delta I আৰু y variation কি পাই আছো delta v বুজি পালা so y by x Yes, sir. y by x is equal to slope y by x equal to slope so y আছে আমার v and x আছে আমার I so the slope of the curve gives resistance slope of the curve gives resistance যদি তুমি I x axis ত লৈছা আৰু v y axis ত লৈছা তেনেহলে slope of the curve will give you the resistance and area under the curve will give you কি দিব Power, sir. power exactly so area মানে কি যিকোনো এটা বস্তু তুমি যেতিয়া এরিয়া ওলাই আছে সাপোজ ইট আছে এটো এরিয়াটো ওলাব লাগে so if this is your y this is your x so it is your x into y so area under the curve will give you the power v into I voltage into current and slope of the curve will give you resistance so if the resistance is positive মানে voltage positive current positive so your resistance is positive resistance positive মানে কি হয় আমাৰ ফার্স্ট অফ কি আছিল this is your sine মনত আছে this is your sine কারণ এতে ভোল্টেজ কারেন্ট নেগেটিভ হবো তো ভোল্টেজও নেগেটিভ সো নেগেটিভ ইনটু নেগেটিভ পাওয়ার ইজ পজিটিভ বুঝি পাইছা এফালে হলে কারেন্ট নেগেটিভ ভোল্টেজও নেগেটিভ so if current is negative voltage is negative your resistance is positive and positive resistance কোনে অফার করে positive resistance passive element এ positive resistance অফার করে so if power voltage negative current negative then your power is positive but here in this second quadrant or fourth quadrant আমি কি দেখা পাম when my current is negative voltage is positive so if voltage positive current is negative your resistance is becoming as negative Negative. so once your resistance is negative তার মানে তোমার পাওয়ার কি হয়ে যাব power is also negative কারণ v positive I negative so vi will be negative so যদি পাওয়ার নেগেটিভ হয় তার মানে ডেলিভার্ড পাওয়ার নেগেটিভ মানে ডেলিভার্ড আর পাওয়ার পজিটিভ মানে অ্যাবসর্ব এই বস্তুটো ক্লিয়ার আছে সবরে সো যদি তোমার ভিআই ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট বা থার্ড কোয়াড্রেন্টত আছে তেনেহলে এটো প্যাসিভ এলিমেন্ট সিঙ্ক আৰু
second quadrant and fourth quadrant যদি আহি যায় তেনেহলে আমি রেজিস্ট্যান্স নেগেটিভ পাম পাওয়ার নেগেটিভ পাম সো আমি কম এটু অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট অ্যাক্টিভ ফেজ আছে অ্যাক্টিভ ঠিক আছে সবাই বুঝি পায় আছা অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট হবো থার্ড কোয়াড্রেন্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট আর ফোর্থ কোয়াড্রেন্টত কিয় অ্যাক্টিভ বুলি কৈ আছো বিকজ দ্য রেজিস্ট্যান্স ইজ নেগেটিভ সো পাওয়ার ইজ কামিং এজ নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স পজিটিভ হলে পাওয়ার কেতিয়াও নেগেটিভ হব নোৱাৰে I square into R হয় পাওয়ার or V into I মানে পাওয়ার ন ক্লিয়ার হল মূল কথাখিনি Yes, sir. Okay, so pure resistive circuit or power আমি আগতে ওলাইছিলো VM IM by 2 no average power for a pure resistive circuit average power for a pure resistive circuit is equal to কিমান আহি যায় VM IM by 2 and instantaneous power কিমান হয় VM IM by 2 মানে কিমান VM by root 2 and IM by root 2 is equal to V RMS I RMS এখানে আমি জানো সব so average power to V RMS into I RMS আমি কব পাৰো but what about your power instantaneous কিমান হয় instantaneous voltage into instantaneous current no instantaneous voltage মানে কিমান VM Sin omega t. T আৰু instantaneous current মানে কি IM sin omega t so কিমান পাই যাম VM IM sin square omega t ঠিক আছে তবে লিখি যোৱা লগতে so VM IM sin square omega t যদি হয় তেনেহলে আমি লিখিব পাৰো যে VM IM by 2 into 2 sin square omega t and 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. So 2 sin square theta 2 sin square theta is equal to 1 minus cos Cos 2 theta. So তারপর এইটো পালো so ইয়াতে তুমি দুটা পার্ট পাই আছা এতিয়া দুটা পার্ট কি পাম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালু এটা তো হবে আমার VM IM by 2 মানে মাইনাস VM IM by 2 into cos of 2 omega t so this part is sinusoidal part যেটা তুমি এভারেজ লবা তেনেহলে এটো কি হৈ যাব 0 so তোমার থাকি যাব অকল VM IM by 2 when you will take the power when you will be considering the power for whole cycle power for the whole cycle এটা কি পাবা এই পার্টটো কি হয়ে যাব 0 হয়ে যাব সাইনোসয়েডাল পার্ট will go out so থাকি যাব কি VM IM by 2 আর VM by root 2 মানে হল V RMS IM by root 2 মানে হল I RMS so আমি যেহেতু লিখু power is equal to V into I এটা কি মিন করে that means the values are RMS values V into I ঠিক আছে সবর no confusion okay Yes, sir. okay next যদি পিওর রেজিস্টিভ সার্কিট টু হইছে সবরে মনত আছে তাহলে আমি পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিট টু পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিট হলে কি হবো অকল এটা ইন্ডাক্টর থাকিব পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিট তো পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিটত আমি কি দেখা পাম এটা অকল ইন্ডাক্টর এটা আছে আৰু এটা আমাৰ সোর্স আছে এসি সোর্স এই এসি সোর্স যোনটো হ'ব এই এসি সোর্সটো কাৰণে
Vm sin omega t এটা AC source লগাই দিলো instantaneous value is your Vm sin omega t আৰু আমি জানো সেইটো কাৰণে যোনটো কারেন্ট আহিব that current is I is equal to Im কিমান হ'ব কোৱাচোন sin of কিমান হ'ব omega t minus pi by or 90 degree Im sin omega t pi by 2 এই pi by 2 যোনটো আছে this is my phase angle phase difference হৈ গল কি phase difference হল কি voltage আৰু কারেন্টৰ মাজত 90 degree out of phase হৈ গৈছে so this is my voltage হয় কোৱা Sir, sir, কোৱা এইটো sin omega t minus pi by 2 হল মানে কি হল ইয়াত এতিয়া চাবতে চা লেগিং আৰু লিডিং পাৱাৰ ফেক্টৰ কথা আহি পৰিব নেকি বাৰু exactly ইয়াত মানে এতিয়া কাৰেণ্টটো যিহেতু ইণ্ডাক্টৰী চাৰ্কিটৰ লেগিং হ'ব সেইকাৰণে minus pi by 2 হৈছে স্যাৰ এইটো কিয় হল এইটো চোৱা তেনেহলে মই দেখাই দিম সে তুমি লৈছিলা কি পিওর ইন্ডাক্টর এটা লইছা and you have supplied given a supply of Vm sin omega t এইটো আমি সাপ্লাই ভোল্টেজ দিছো ইন্ডাক্টৰত তা এই সাপ্লাই ভোল্টেজ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এটা কারেন্ট পাস কৰিব I আৰু সেই কারেন্ট যোনটো হ'ব সেই কারেন্টৰ কাৰণে that current how we can get it V is equal to L di dt এটো কৰ পৰা পালো এই কারেন্টটো গলে কি হ'ব ইয়াতে এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব তাৰে ফ্লাক্স অফ ভেৰিয়েশন আহিব যোনটো ফ্লাক্স অফ ভেৰিয়েশন আহিব that will be called L is equal to your d phi by di so this is the mutual inductance d phi di so if it is L is equal to d phi di আমি জানো induced EMF যোনটো হয় induced EMF is nothing but your d phi by dt আৰু স্যাৰ মাইনাস সাইনটো আহিব নেকি তাত so if it is induced EMF minus sign to ketia when it is induced EMF you are talking about induced EMF then there will be a minus sign and if you are talking about an inductor which is a passive element element that means it is absorbing power okay so when you are talking about absorbing power then your V voltage is equal to your L di dt and if it is your if you are considering the as active element which is delivering power then it will be V equal to minus L di dt very simple ঠিক আছে বুজিছো স্যার so passive element আমি এতিয়া passive element কনসিডার কৰি আছো আমি সোর্স এটা লগাইছো আৰু আমি চাই আছো কি এই ইন্ডাক্টৰটো বিহেভিয়াৰ কি হয় so তাৰ কাৰণে আমি দেখা পালো এটা কারেন্ট পাস হ'ব আৰু যোনটো ভোল্টেজ আছে that voltage we can write as L di dt কাৰণ induced EMF will be equal to the voltage applied induced EMF will be equal to the voltage applied so L di dt আমি লিখি দিলো now from here you can write as di is equal to 1 by L integration of V dt a dt to এফালে আহিল so আমি 1 by L to এফালে গলে 1 by L integration of V dt so এতিয়া কারেন্ট ওলাই লও আমি কারেন্ট কিমান পাম I will be equal to 1 by L integration of Vm sin omega t আমি এপ্লাই কৰিছিলো dt এতিয়া হ'ব 1 by L এতিয়া Vm to constant so Vm ওলাই আহি যাব integration of sin omega t কিমান হয় sin omega t cos omega to আকৌ আহি minus cos omega omega t divided by omega minus cos omega t by omega integration of sin theta sin m theta is equal to minus of cos m theta by m ঠিক আছে so আমি ইয়াতে পাই গলো what we get
আমি লিখিব পাৰো it is Vm by omega L Vm by omega L আৰু cos omega t is nothing but equal to your sine of omega t minus 90 degree. এইটো কেনেকৈ লিখি দিলো এইটো কেনেকৈ লিখি দিলো cos theta is equal to sine of 90 minus theta. So minus cos theta will be equal to sine of theta minus 90. Theta. Theta minus 90. So omega t minus 90 degree minus 2. Clear hole? So ইয়াৰ পৰা তুমি পাই গলা কি ইয়াৰ পৰা পালো আমি I Vm by omega L এইটো হৈ যাব আমাৰ Im sin of omega t minus pi by 2. ৰেডিয়ানত লিখিলে pi by 2 আৰু ডিগ্ৰীত লিখিলে 90 ডিগ্ৰী হয় স্যার সো তোমাৰ Im কিমান হ'ল Im is equal to Vm by omega L maximum current for an inductor is maximum voltage by omega L. এই omega L to কি হল আমার? We call it reactance. Reactance. Inductive reactance. So XL is equal to omega L. Omega equal to what? Omega is equal to twice 2 pi by 2. pi f. So twice pi f into L. L. So this is my reactance. Inductive reactance. Right? So this is my inductive. মনত হৈ যাব এইকেইটা সার্কিট এটা এটাকে কৰি যাম ধুনীয়াকৈ মনত হৈ যাব ইয়াতে যা চাব লাগা কি আছে তেনেহলে চোৱা frequency is directly proportional to your Inductive reactance. Inductive reactance. So frequency বাঢ়িলে inductive reactance বাঢ়িব যদি আমি এটা কার্ভ ড্র কৰো কি ভাই ইফালে আমি frequency লৈ লও আৰু ইফালে আমি যদি XL লৈ লও তেনেহলে আমাৰ গ্ৰাফটো কেনেকৈ আহিব it will be like this. The frequency বাঢ়িলে frequency is directly proportional to XL. Inductive reactance. Inductive reactance. What is omega? Omega is twice pi f, or we can write twice pi by t. Time t is the time period. No. হয় স্যার Okay. So এই যে এক্সপ্রেশন টো আমি ডিডাক্ট কৰিলো আমি লৈছিলো কি আমি লৈছিলো ভোল্টেজ এটা এপ্লাই কৰিছিলো আৰু এটো sin omega t বুলি কলো the voltage is sin omega t and I can write it like this the voltage is sin omega t and hetu karone jontu current ahi that current we got Im sin omega t minus 90 degree so minus 90 degree mane 90 degree lag kori ase so he positive ketia ahibo jetia tumar 90 degree লিড কৰিব voltage to 90 degree lead koribo current 90 degree lag koribo ব্রেক কৰিব স্যার এইটো হ'ব আমাৰ current ঠিক আছে হয় স্যার so this much of time delay is there pi by 2 time delay এইটো হ'ল তোমাৰ phase difference মানে সময়ত বস্তুটো ভেৰি কৰি আছে সময়ত কি হৈছে পিছ পৰি আছে ভোল্টেজ টু কারেন্ট ভোল্টেজতকে কিমান ডিগ্ৰী পিছ পৰি আছে 90 ডিগ্ৰী পিছ পৰি আছে v এফালে হলে i মানে যেতিয়া ভোল্টেজ তোমাৰ ম্যাক্সিমাম হ'ব তার 90 ডিগ্ৰী পিছত তোমাৰ কারেন্ট ম্যাক্সিমাম হ'ব আরে এটো কাটি গল নেকি নাই কথা স্যার দেখা পাই আছে স্ক্রিন স্যার দেখি আছো স্যার
So when my voltage is maximum, current is not maximum. Current will be maximum when? After 90 degree. এই After কথাটো 90 যোনটো আছে এই কথাটো অকনমান বুঝাত ট্রাই কৰিবা এটা হুম। কনফিউশন থাকে এই বস্তুটো কি আছে এনেকা ধৰিলা তুমি এটা সার্কেল বনাই লও তাৰ স্ক্ৰীনখন ৰৈ গৈছে স্যাৰ স্ক্ৰীনখন ৰৈ গৈছে আসলে দেখা পাইছো মই কিবা একটা প্রবলেম হচ্ছে পাইছে এতিয়া আহিছে আকৌ আছে স্যাৰ স্যাৰ আহিছে সো ধৰি লোৱা এটা সার্কেল আমি ড্ৰ কৰিলো হুম। সো তোমাৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা 0 ডিগ্ৰী হয় 0 ডিগ্ৰীৰ পৰা এইখিনি যাই পালো থিটা ডিগ্ৰী এটা ডিসপ্লেসমেন্ট হল হুম। এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট হল থিটা ডিগ্ৰী হুম। কিমান স্পিডত যায় আছে ওমেগা স্পিডত যায় আছে ওমেগা রেডিয়ান পার সেকেন্ড তার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অর অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি বুলি কল হয় স্যাৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হি ঘূৰি আকৌ এইটো পইণ্টলৈ আহি পাওতে তাৰ কিমান সময় লাগিল 90 ডিগ্ৰী সময় 30 সেকেন্ড তো টি টো হৈ গল আমাৰ টাইম পিৰিয়ড হয় না নহয় টি হয়। উইল বি ইয়ৰ টাইম পিৰিয়ড এইটো ধৰা তোমাৰ ওয়েভটো যদি ডিজাইন কৰো আমি এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈকে যাই পাওতে তাৰ 90 ডিগ্ৰী দিস ইজ মাই 90 ডিগ্ৰী ম্যাক্সিমাম পালেহি তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ লগত ধৰা 90 ডিগ্ৰী হেৰি কৰি আছে দেন ওয়ান্স এগেইন তাৰ ভ্যালু কি হ'ব কমি 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 পাইত আহিব 0 ওয়ান্স এগেইন তাৰ পিছত আকৌ বাঢ়ি যাব কিন্তু নেগেটিভ সাইডত বাঢ়িব তাৰ পিছত কি আছে 360 ডিগ্ৰী এই আমি আহি পালো 360 ডিগ্ৰী এইখিনিতে 360 ডিগ্ৰী আহি পালো সো এইখিনিৰ পৰা এটা কমপ্লিট সাইকেল যাই পাওতে তাৰ কিমান সময় লাগিছে 30 সেকেন্ড সময় লাগিছে হয় this is the time period of the oscillation হয় না হয় স্যাৰ if this is the time period তেনেহলে 1 সেকেন্ডত কিমান ৰিভলিউশন কমপ্লিট কৰিলে 1 সেকেন্ডত 30 সেকেন্ডত এটা ৰিভলিউশন তেনেহলে 1 সেকেন্ডত হি 1/t ৰিভলিউশন কমপ্লিট কৰিব 1/t যদি হয় তাৰ মানে তোমাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি ইজ 1/t this is frequency 1 সেকেন্ডত কিমান ৰিভলিউশন কমপ্লিট হয় this is nothing but your frequency হয় স্যাৰ now you see if your frequency is 50 hertz আমাৰ যোনটো frequency আমি ইউজ কৰো AC that frequency is 50 hertz তেনেহলে আমাৰ টাইম পিৰিয়ড কিমান ওলাব টাইম পিৰিয়ড will be 1/50 f is equal to 1/t so Hi, sir. t will be equal to 1/f Hmm. t will be equal to 1/f so it will be 1/50 1/50 মানে কিমান 0.02 second সেকেন্ড 0.02 সেকেন্ডৰ মানে হৈ গল তোমাৰ 20 মিলিসেকেন্ড হয় স্যাৰ 20 মিলিসেকেন্ড so তোমার টাইম পিরিয়ড এটা কমপ্লিট অসিলেশন আমার 50 হার্টজৰ এটা যোনটো আমাৰ অল্টারনেটিং কারেন্ট আমি ইউজ কৰো so one complete oscillation is done by 20 millisecond তার মানে আমার যোনটো সাপোজ এটো আমার নর্থ পোল এটো আমার সাউথ পোল আৰু আমি ইয়াতে এটা কয়েল ঘুরাই আছো সো এই কয়েলটো এক পাক পুরা ঘুরি যাওতে কিমান সময় লাগিছে তার 20 মিলিসেকেন্ড 20 মিলিসেকেন্ড সময় লাগিছে সো তুমি এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা ভাই 90 ডিগ্ৰী যাই পাওতে কিমান সময় লাগিল হ্যাঁ 180 ডিগ্ৰী যাই পাওতে তার কিমান সময় লাগিল সো 20 মিলিসেকেন্ড ডিভাইড কৰা পাই যাবা 4টা ডিভাইড কৰা 5 মিলিসেকেন্ড লাগি যাব তার from here to here মানে এইখিনিৰ পৰা ইয়াতে আহিব
তাৰপিছত ঘূৰি এই কণ্ডাক্টৰটো সি এতিয়া সাউথ পোলৰ আন্ডাৰত আছে তাৰপিছত নৰ্থ পোলৰ আন্ডাৰত আহিব আৰু নৰ্থ পোলৰ আন্ডাৰত যোনটো কণ্ডাক্টৰ আছে সি সাউথ পোলৰ আন্ডাৰত গুচি যাব সো সেইটোৱেতো হয় হয় স্যার প্লাস এন্ড মাইনাস মানে তোমাৰ ইএমএফ টো কি হৈ আছে ডাইৰেকশন চেঞ্জ হৈ আছে বুজি পালা হলো স্যার Everybody, if this is my coil once again feel to the do if this is my coil তেনেহলে তোমাৰ নৰ্থ পোলৰ আন্ডাৰত এইটো কণ্ডাক্টৰ আছে গ্ৰীন টো আৰু সাউথ পোলৰ আন্ডাৰত আমাৰ এই অৰেঞ্জ কণ্ডাক্টৰটো আছে এতিয়া ঠিক আছে So, this conductor is under south pole so north pole under যেতিয়া আছে তেতিয়া suppose তাৰ কারেন্টৰ ডাইৰেকশন এইটো হৈ আছে so south pole under opposite direction of current direction হ'ব EMF হব স্যার তাৰ মানে এই কণ্ডাক্টৰ ব্লু কণ্ডাক্টৰটো যেতিয়া আকৌ তোমাৰ নৰ্থ পোলৰ আন্ডাৰত আহিব তো তাৰ কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ গল না নাই হৈ গল স্যার তো সেই কাৰণে এই যে আমাৰ অসিলেশনটো আমি দেখা পাওঁ এটো একবাৰ নৰ্থ পোলত একবাৰ সাউথ পোলত একবাৰ নৰ্থ পোলত একবাৰ সাউথ পোলত এই কণ্ডাক্টৰ কেইটা আহি আছে সেই কাৰণে তুমি অসিলেশনটো দেখা পাই আছা and you are getting alternating current তাৰ মানে whenever it is induced EMF whenever it is an induced EMF it is always alternating induced EMF is always alternating অল্টারনেটিভ এই কোয়েলত জি কারেন্ট কিন্তু তোমার ডিসি জেনারেটর হলে অল্টারনেটিং হবে এসি জেনারেটর হলেও অল্টারনেটিং নেচারারে হবে ডিসি জেনারেটর সেই কারণে আমি কি করি ইয়াতে কমিউটেটর কানেক্ট করে দিই এই কমিউটেটর ঘুরি থাকে আর ইয়াতে আমি ব্রাশ লগাই আমি স্টেডি লোডৰ লগত যোনটো কানেকশন হ'ব এইখিনিতে আমি ব্রাশ লগাই দিম আৰু সেই ব্রাশটোৰ কাৰণে কি হ'ব ব্রাশটো মুভ নকৰে ব্রাশ উইল বি ফিক্সড হিয়াৰ হয় আৰু স্যার কমিউটেটৰটো ঘুৰি থাকিব সো তোমাৰ লোডত যোনটো কারেন্ট আহিব লোডৰ কারেন্টটো হ'ব ইউনি ডাইৰেকশন বুজি পাইছা পাইছো স্যার লোড কারেন্ট ইউনি ডাইৰেকশন সো এতিয়া তোমাৰ যে এইটো তো বুজি পালো আমি কি কৰি আছে ওমেগা টি ওমেগা রেডিয়েট পার সেকেন্ডত তোমাৰ ভোল্টেজটো ঘূৰি আছে এই কয়েলটো ঘূৰি আছে কিন্তু আমাৰ কারেন্ট যোনটো পালো কারেন্ট টাইমত কি হল ল্যাগ কৰি গল কি কারেন্ট 90 ডিগ্ৰী ল্যাগ কৰি গৈছে মানে যেতিয়া ভোল্টেজ ম্যাক্সিমাম কারেন্ট 0 এইটো সময়ত পিছ পৰি আছে দুটাই ম্যাক্সিমাম আহিব এইটোৰ ম্যাক্সিমাম পাবো এইটোৰ ম্যাক্সিমাম পাবো কিন্তু টাইমত টাইম দিলে এই যে টাইম পিরিয়ড এইটো টাইম এক্সিস সময়ত দিলে হৈ আছে এতিয়া আমি এইটো যদি আমি ফ্রিকোয়েন্সি টার্মতো এক্সপ্রেস কৰিব পাৰো বস্তুটো একেই কথা আমি ওমেগাৰ টার্মতো এক্সপ্রেস কৰিব পাৰো আমি টাইমতো এক্সপ্রেস কৰিব পাৰো টি টার্ম গুটেকিটা আমি লিংক লগাব পাৰিম কেনেকা ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু টুৱাইস পাই আপন টি কাৰণ এইটো সারকামফারেন্স কিমান সারকামফারেন্স কিমান twice pi r twice pi r so এইটো twice pi then twice pi ঘুৰি পাওতে তাৰ কিমান সময় লাগিব 1 সেকেন্ডত ওমেগা রেডিয়ান যায় so multiplied by this so this will be your twice pi upon t ঠিক আছে হয় স্যার so বুজি পালো ভাই পিওর ইন্ডাকটিভ সার্কিটত কি হৈ আছে 90 ডিগ্ৰী পিছ পৰি আছে আৰু আমাৰ যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে আমাৰ ৰিঅ্যাক্ট্যান্স যোনটো আমি পালো that reactance is directly proportional to our frequency ফ্রিকোয়েন্সি ইয়াৰ পৰা বহুত কেইটা কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হ'ব পাৰে থিওৰিটিকেল কোৱেশ্চন অফ ফ্ৰেম হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইম্পিডেন্স বা ৰিঅ্যাক্ট্যান্স বাহিলে কি হয় আৰু সবতকে বেছি এই বস্তুটোৰ দৰকাৰ ক'ত পৰিব যেতিয়া তুমি মেচিনছ পঢ়িবা তাতে তুমি এই বস্তুটোৰ ইমপ্লিমেন্টেশন পঢ়িবা ঠিক আছে সো ৰিমেম্বাৰ দ্য কনসেপ্ট কি হৈ আছে ইন্ডাক্টৰৰ কেছত পিছ পৰি আছে কি বস্তু ইয়াতে নোট ডাউন কৰিব লগা আছে মাৰ্ক কৰিব কি কারেন্ট is omega t minus pi by 2 hobo number 2 im is equal to vm by omega l aru xl is equal to omega l equal to twice pi fl এই বস্তুটো আমাৰ মনত ৰাখিব লাগে omega is equal to twice pi t সবাই জানে okay so next
কি থাকিল কেপাচিটাৰ capacity. এতিয়া আমি আহি যাওঁ আমাৰ কেপাচিটাৰ লগালে কি হয় পিওর capacitive circuit capacitive circuit so এটা ক্যাপাসিটর যেতিয়া আমি লগাই দিম ক্যাপাসিটৰে কি কৰিব Current to lead কৰিব, voltage to lag কৰিব. লিড কৰিব কারেন্ট লিড কৰিব ভোল্টেজ লেগ কৰাই দিব by 90 degree. so if this is my v current এটা I flow কৰিব and for that আমি জানো that C is equal to কি হয় C equal to Q by V C equal to Q by V কি হয়, sir. ক্যাপাসিট্যান্স বস্তুটো কি ক্যাপাসিট্যান্স হল তুমি ভোল্টেজ কিমান ভোল্টেজৰ কাৰণে কিমান চার্জ হি স্টোর কৰিব পাৰে কিমান ভোল্টেজ বহালে এটা দুটা প্লেট আছে বা দুটা কন্ডাক্টৰ আছে and they are separated by some gap যদি এই গ্যাপটোৰ মাজত যদি তুমি কন্ডাক্টিং মেটেৰিয়েল ৰাখি দিয়া তেনেহলে কি হ'ব ক্যাপাসিট্যান্স বাঢ়িব নে কমিব Conductor কমি যাব। কমিব সো আমি ইয়াতে কি মেটেৰিয়েল ৰাখিম আমি ইয়াতে ডাইইলেক্ট্ৰিক Material. মেটেৰিয়েল ৰাখিম ডাইইলেক্ট্ৰিক মেটেৰিয়েল মানে কি পানী হ'ব স্যার। পানী ডায়ামেগনেটিক। এই ডায়ামেগনেটিক হ'ব। ডাইইলেক্ট্ৰিক হুম। ডায়ামেগনেটিক তো কোৱা নাই অ'। ম্যাগনেটিকৰ কি কথা আহিল ইয়াতে তো আমি কৈ আছো ডাইইলেক্ট্ৰিক সো Hmm. ইলেক্ট্ৰিক কৈ আছো হোৱাট ইজ ডাইইলেক্ট্ৰিক material dielectric materials are nothing but your insulators ঠিক আছে so Hmm. insulator আৰু dielectric ৰ অকণমান difference all dielectrics are all dielectrics are insulator but all insulators are not dielectric dielectric Sir, material Sentence আকৌ কৈ দিব all dielectric. all dielectric materials are insulators হুম। but all insulators are not dielectric dielectric মানে polarized হয় মানে এটা মেটেৰিয়েল আছে ইনসুলেটৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰতে যিবোৰ মলিকুলস আছে আয়নস হলো মলিকুলস আছে সো এইকেইটা polarized হৈ যাব এটা সাইডত এনেকুৱা প্লাস মাইনাস বিল্ড আপ হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো যেতিয়া এপ্লাই হ'ব তাৰ ওপৰতে তো polarized হ'ব ঠিক আছে কিন্তু খুলি এইটো বস্তু ওলাই আহিব নোৱাৰে ইলেক্ট্ৰনছ কেইটা ওলাই আহিব নোৱাৰে সো পলাৰাইজ হয় এই বস্তুটো মই পিছত বুজাই দিম তোমালোকক ডাইইলেক্ট্ৰিকৰ এটা হেৰি আছে সেইখিনি সো ইয়াতে এই কথাটো লিখি ৰাখা যে all dielectrics are insulator but all insulators are not dielectric so ultimately it insulator হয় so এইখিনিতে আমি ইনসুলেশন যদি কৰি দিও সাপোজ ডাইইলেক্ট্রিক ম্যাটেরিয়াল আমি কি ইউজ কৰো আমি পেপার ইউজ কৰো ক্যাপাসিটৰ পেপার ক্যাপাসিটর আছে মাইকা ইউজ কৰা ন হয় স্যার। so পেপার প্লাস্টিক টাইপ ম্যাটেরিয়াল so in general পেপার মাইকা এইবোৰ ইউজ কৰা হয় ক্যাপাসিটৰৰ ভিতৰতে so they are dielectric or insulators so what they are doing they are not allowing the charge particles to flow from them ঠিক আছে সো ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা ক্ৰিয়েট হ'ব পজিটিভ টু নেগেটিভ যেতিয়া এফালে পজিটিভ চাৰ্জেস আছে তো এনেকা এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ল নেক্সট মোমেন্টত ই আকৌ হাফ সাইকেল চেঞ্জ হ'ল তো এফালে পজিটিভ হৈ যাব এফালে নেগেটিভ হ'ব এই কাৰণে ক্যাপাসিটৰে কি কৰে এসি পাস কৰে আৰু ডিসি ৰখাই দিয়ে ব্লক কৰে। ডিসি ব্লক কৰি দিয়ে সো ডিসি কাৰণে ওপেন সার্কিট হৈ যাব আৰু এসি কাৰণে হি এসি পাস কৰাব শর্ট সার্কিট হ'ব ঠিক আছে now we see the from definition we know what is capacitance ki kiman charge store koribo pare kiman voltage vary korile so 1 volt er karone kiman charge hoy heikini hol amar capacitance so ami jodi etor derivative kori diu tene hole ami ki pam c to constant v efale loi ahi jao so d c into dv dt is equal to nothing but your dq by dt আৰু dq by dt কি dq dt মানে এইটো টাইম কারেন্ট হ'ব। Current, sir. flow of charge হয় স্যার। flow of charge
চার্জ ভেরিয়েশন উইথ টাইম, তার মানে চার্জ চেঞ্জ হয়েছে সময়ের লগতে, dq dt is nothing but my current di is equal to c dv dt. বুঝি পালা? dq dt মানে কি হয়ে গেল? ফ্লো অফ চার্জ মানে কি? rate of flow of charge টুকে আমি কারেন্ট লিখব, so this is di, so c into dv dt লিখব পারি। এটা ডেরিভেটিভ করে দেওয়া এটা, তো এইটো di নিলিখাকে মই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট i বুলিয়ে লিখো, ঠিক আছে? আৰু v ৰ ঠাইত কি লিখি দিম? c d dt of voltage আমি কিমান লৈছো বাৰু? vm sin omega t, আমি সোর্স ভোল্টেজটো লৈছিলো ন, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ vm sin omega t, সো আমাৰ কারেন্ট কিমান আহিব? কারেন্ট will be c, vm to constant ওলাই আহি যাব, sin omega t ৰ ডেরিভেটিভ কিমান? sin omega t omega cos minus Omega cos omega t. omega cos omega t. Okay, so sin theta, sin of m theta is equal to minus 90, integration of minus আছে, ডেরিভেটিভ কিমান হৈ যাব? m positive cos m theta, m cos m theta হৈ যাব ন ডেরিভেটিভ। সো কিমান পালো? vm, এটো ওমেগা ওলাই আহি গল, ওমেগা আৰু cos omega t, ঠিক আছে? Now you can write that okay, it is nothing but my im, এই পুরা বস্তুটোক মই im বুলি কৈ দিলো, c constant, vm constant, omega constant, so this is my im, maximum current, আৰু cos omega t to sin ৰ টার্মত লিখি দিও, so sin of omega t plus 90, sin omega t plus 90 is nothing but your cos omega t. Clear? So im is equal to what? ইয়াতে maximum current capacitor কেসত আমি পালো c omega c into vm। এতিয়া আমি কি জানো যে i is equal to v by r না? হয় স্যার। So এইটো সেই মতে যদি আমি খজাব যাও কি পাম? vm by omega c, vm by omega c, 1 by omega c, sorry, vm by 1 by omega c লিখিব পারি, im equal to, so your capacitive reactance xc will be equal to 1 by বুঝি পাইছা? This is called reactance, capacitive reactance. Reactance is nothing but resistance for the capacitor or inductor. So XL is equal to omega L and XC is equal to 1 by omega C. So 1 by twice pi F into C. এইখিনিৰ পৰা সৰু সৰু অংক দিলে আমি আৰামত কৰি ল'ব পাৰিম। ৰিয়েক্টেন্স ওলাব দিলে, ইন্ডাক্টেন্সৰ হেৰি ওলাব দিলে ন, so 1 by twice pi F, যদি আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি জানো, কেপাসিটেন্স জানো, তেনেহলে আমি ৰিয়েক্টেন্স ওলাই ল'ব পাৰিম 1 by twice pi F into C। তো ইয়াৰ ভেৰিয়েশন কেনেকা হৈ আছে স্যাৰ? এতিয়া ইয়াতে ৰিয়েক্টেন্স is inversely proportional to your frequency। ইন্ডাক্টেন্সৰ কেছত কি আছিল? ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল। ইয়াতে হৈ গৈছে আমাৰ ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনাল, আৰু হেতুৰ ভেৰিয়েশনটো কেনেকুৱা হ'ব? It is not linear variation, but it will be like this. If this is my frequency and if it is my capacity in the reactance, then I will keep on the reactance will be decreasing with increase of
frequency Frequency. frequency বহালে আমাৰ reactance কমি যায় capacitor কাৰণ এনেও এনালাইজ কৰিছো যেতিয়া তোমাৰ frequency বাঢ়িব frequency বাঢ়ি গলে reactance কি হ'ব কমি থাকিব কিন্তু বহুত ফাস্ট যেতিয়া মুভ কৰি আছে তাৰ পিছত এটো আছে নে নাই এটো কথাই নাই এটোৰ যোনটো ইন্ডাক্টেন্স আছিল এইখিনি নোহোৱা হৈ থাকিল বাৰ যদি মানে ফাস্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়ি থাকাৰ মানে কি এফালে মাইনাস এফালে প্লাস নেক্সট মোমেন্ট এফালে প্লাস এফালে মাইনাস আৰু এটো ইমান স্পিডত কৰি আছে কি তোমাৰ মাজৰ কেপাসিটেন্সটো নোহোৱা হৈ থাকে বুজি পাইছা so when you are increasing the frequency your reactance capacitive reactance decreases and inductive reactance increases clear everybody Yes, sir. so এই ইয়াতেও সেম আমাৰ কেইটামান বস্তু আমাৰ লিখি ৰাখিব লাগিব নোট ডাউন কৰি ৰাখিব লাগিব কি বস্তু im is equal to 1 vm by 1 by omega c or I can write vm by xc it is same like v is equal to I into r xc এর ভ্যালু আমি জানা থাকিব লাগে 1 by omega c এইটো হয় আমাৰ রিঅ্যাকট্যান্স কেনেকা ওলাব পাৰিম omega 2 ওলাই লম twice pi f and multiplied by the capacitance আমি তার রিঅ্যাকট্যান্স পাই যাম so only capacitor যদি আমি ইউজ কৰো আমি এনেকুৱা টাইপৰ বিহেভিয়াৰ দেখা পালো বস্তুটো now what we will be doing we will be using this inductor or resistor in series and parallel কারণ তুমি অকল রেজিস্টার তো রেজিস্ট্যান্স কত দেখা নোপোৱা রেজিস্ট্যান্স থাকিলে কি হ'ব তার লগতে আমি যেতিয়া মেশিনস বনাম তার লগতে আহি যাব ইন্ডাক্টেন্স ইজ নট ইট স্যার ক্যাপাসিটর ফেজৰটো নেদেখালে ক্যাপাসিটর ফেজার ঠিক আছে ক্যাপাসিটর ফেজারটো কি হ'ব ইয়াতে তুমি চোৱা ওমেগা টি প্লাস 90 so তুমি লৈছিলা vm sin omega t ইয়াতে আহি গল im sin omega t plus 90 so ইয়াতে ফেজারটো বনাই দিও omega t plus 90 যদি হয় if this is my vm sin omega t তাহলে vm im sin omega t plus 90 তার মানে 90 degree lead করি আছে current is leading the voltage by 90 degree is not it so আমি যদি wave to design করু so if this is my voltage then current will be leading so current will be leading the voltage this will be my current তো সময়ত কি হৈ আছে ভোল্টেজ পিছ পৰি আছে আগতে কারেন্ট ম্যাক্সিমাম হ'ব তাৰ পিছত আমাৰ ভোল্টেজটো আমি ম্যাক্সিমাম পাই আছো সময়ত পিছ পৰি আছে বুঝা গল Yes, sir. তো r l আৰু c ৰ খেলাটো দেখা পালো এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এটা এটাকে কানেকশন দিও প্ৰথমতে ৰেজিস্ট্যান্স আৰু ইন্ডাক্টেন্স ইন সিরিজ এটা সো রেজিস্ট্যান্স আৰু ইন্ডাক্টেন্স সদায় সিরিজতে থাকে রেজিস্ট্যান্স মানে কি এটা তার এটা লৈছা তুমি এটা কন্ডাক্টর এটা লৈছা তো কন্ডাক্টৰৰ ভিতৰতে অটোমেটিক্যালি রেজিস্ট্যান্স আছে যেহেতু ইলেকট্রনস আছে তেনেহলে তাতে কলিশন আছে মানে তাতে রেজিস্ট্যান্স আছে আৰু এই কন্ডাক্টৰটো এনে সিধা যদি থাকে আমি একো কামে কৰিব নোৱাৰিম সো আমি কি কৰিম এই কন্ডাক্টৰটো লৈ তাক আমি কয়েল বনাই দিম আৰু যেতিয়া আমি তাৰ কয়েল বনাম তাতে ইন্ডাক্টেন্সও আহি যাব আৰু তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো তাৰ ভিতৰতে থাকিয়ে গল সো ৰেজিস্ট্যান্স আৰু ইন্ডাক্টেন্স you cannot separate there will be resistance and there will be inductance as well
So তুমি কম কৰিব পাৰা ৰেজিস্ট্যান্স যেতিয়া আমি মোটৰ বনাম বা কিবা এটা বস্তু বনাই আছো তো আমি তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো আমাৰ যদি কম লাগে তো আমি মেটেৰিয়েল এনেকা চুজ কৰিব পাৰো কি তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কম হয় বা আমি তাৰ ডাইমেনশনটো এনেকুৱা লম কি তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কম হয় আৰু ইন্ডাক্টিভ এফেক্ট যোনটো আহে সেইটো ডিপেন্ড কৰিব নাম্বাৰ অফ টাৰ্নছৰ ওপৰত ন সো আমি চাও যদি আমি ৰেজিস্ট্যান্স আৰু ইন্ডাক্ট্যান্সটো সিৰিজত লগাইছো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্স আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইন্ডাক্ট্যান্স এতিয়া আমি লগাইছো মানে কি এইটো আছে অলৰেডি সেই তারটোৰ ভিতৰতে ৰেজিস্ট্যান্সও আছে ইন্ডাক্ট্যান্স আছে জাস্ট আমি কি কৰিলো ফৰ আৱাৰ purpose of analysis আমি ৰেজিস্ট্যান্সটো সেপাৰেট কৰি আছো আৰু ইন্ডাক্ট্যান্সটো সেপাৰেট কে লিখি আছো we cannot find any pure ideal inductor in this world যেতিয়া ইন্ডাক্টৰ বনাবা তাৰ লগতে এটা ৰেজিস্ট্যান্স আহিবই ন হয় স্যার সো ধৰা তুমি কানেক্ট কৰিলা আৰু এই দুটা সিৰিজত কানেক্ট কৰিলো সিৰিজত কানেক্ট কৰাৰ মানে কি সিৰিজত কানেক্ট কৰাৰ মানে হল সেম কারেন্ট will be passing through the resistance as well as inductance ইন্ডাক্টিভ আমি এতিয়া ৰেজিস্ট্যান্সৰ প্ৰপাৰ্টি জানো whenever current flows through any resistor there will be certain key ভোল্টেজ ড্রপ drop there will be certain voltage drop across the resistor আৰু ইয়াতে যেহেতু ইন্ডাক্টৰস ফালে কারেন্ট যায় আছে তো there will be some induced EMF across the voltage আৰু এইটো VL আৰু VR যোনটো আমি পালো সেইটো আমি জানো যে for resistive circuit আমি অলপ আগতে দেখা পাইছো voltage আৰু কারেন্ট এইটো যোনটো VR হ'ব আৰু যোনটো কারেন্ট যায় আছে this two will be in phase ইন্ডাক্টৰৰ কেছত আমি কি দেখা পাইছো যোনটো আমাৰ ইনডিউসড EMF হ'ব VL আৰু কারেন্ট they will be 90 degree out of phase এই বস্তুটো আমি দেখা পাইছো বুজি পাইছা এটা আমি ভোল্টেজ V লগাইছিলো Vm sin omega t হেতু কাৰণে যোনটো ভোল্টেজ ড্ৰপ হল ৰেজিস্টাৰত আৰু যিমানখিনি তোমাৰ ইনডিউসড EMF ৰ কাৰণে ভোল্টেজ হেৰি হল এই দুটা বস্তু আমি ইয়াতে দেখা পাম now if I draw a phasor here আমি কি কৰো ইয়াতে কারেন্টটো সেম কারেন্ট যায় আছে তো আমি কারেন্টটো আমি রেফারেন্স পয়েন্ট লৈ লও this is my current I okay now phasor সদায় কেনেকা ড্ৰ কৰে ফেজৰৰ কাৰণে আমি যিকোনো এটা পয়েন্ট আমি সিলেক্ট কৰো আৰু সেই পয়েন্টটোত আমি চাই থাকো ঠিক আছে সেই পয়েন্টৰ ফালে আমি চাম আৰু টাইম ভেৰিয়েশনটো উল্টা হৈছে ন টাইম ভেৰিয়েশনটো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ফেজৰ যোনটো হ'ব ফেজৰটোক আমি এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত ঘূৰাই দিম যেতিয়া আমি এই ফেজৰটো বনাম ধৰা কোনবা ফালে তুমি V দিবা বা I দিবা so হেতু যোনটো ফেজৰ হ'ব the phasor will always suppose this is my one parameter this is 2 and this is 3 and I will be rotating this phasor in the anti clockwise direction যেতিয়া anti clockwise directionত যোৱাৰ টাইমত এই পয়েন্টটো যোনে প্ৰথম কাটিব তাৰমানে সময়ত হি কি হৈ আছে লিড কৰি আছে বুজি পাইছা so এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা ফেজৰ সদায় কি হয় এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশনত ঘূৰাই দিও আৰু যোনে প্ৰথম কাটিব তাৰ মানে হি লিড কৰি আছে তাৰ পিছত যোন আহিছে হি সময়ত অলপ পিছত আহি আছে চলো ঠিক আছে so আমি কনসিডাৰ কৰি আছো this is my reference current I আৰু এই I ৰ কাৰণে কি হৈ আছে I ৰ লগত কোন ইন ফেজ কম্পোনেন্ট কি আছে আমাৰ VR so ইয়াৰ পৰা VR আমি এইখিনিলৈকে পালো VR VR ৰ পিছত কি হৈছে 90 ডিগ্ৰী যোনটো আমাৰ ইন্ডাক্টেন্সৰ ভোল্টেজ ইনডিউসড EMF হল হেৰি ভোল্টেজটো ক'ত গৈছে 90 ডিগ্ৰী লিডিং তো 90 ডিগ্ৰী লিডিং মানে আমি ইয়াতে লৈছো কারেন্ট কোনফালে যাব ওপৰৰ ফালে না তলৰ ফালে ওপৰৰ ফালে যাব ওপৰৰ ফালে দিব লাগিব this is my VL তেনেহলে আমি একচুয়াল ভোল্টেজ কিমান পাম
VR square plus VR square. ঠিক আছে সো আমি ভোল্টেজ ইনটু পালো দিস ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু VR স্কয়ার প্লাস VL স্কয়ার এতিয়া VR মানে কি I ইনটু R রেজিস্ট্যান্সৰ একছত যিমান ড্ৰপ হল ভোল্টেজ I ইনটু R আৰু ইন্ডাক্ট্যান্সৰ একছত কি পালো I ইনটু XL ঠিক আছে অলপ আগতে Yes, ওলাইছো sir. অলপ আগতে আমি ওলাইছো XL মানে কি হয় XL ৰ ভ্যালু কিমান 2 pi FL. So it will be your I square আমি বাহিৰত লৈ লওঁ I হৈ যাব this will be your R square plus XL square so it will be your I into root over of R square plus XL ৰ value কিমান কৈছো 2 pi FL. so omega L twice pi F মানে omega so omega L square so V is equal to I into R হয় ন V is equal to I into R হয় R is my resistance ইয়াতে আমি এই পুরা বস্তুটো কি resistance টাইপ দেখা পাই আছো পাই আছো so this will be your Z is equal to root over of R square plus ইয়াতে ইয়াৰ কাৰণে হ'ব XL square তো মই এটা কাম কৰি XL square where XL is equal to omega নহয় জানো Z equal to R square plus XL square এটা যদি আমি ইমাজিনারি ফর্মত দেখাবো খুঁজো কি লিখিম Z is equal to R plus of J JXL. এই বস্তু জানা নাই সবে Z is equal to R plus Yes, JXL J কি হয় what is J ইম্পিডেন্স হয় J2 Iota. Iota. J is called iota এইটো মই value নাজানো কিমান? root over minus 1. Root -1. Root over of minus 1. So XL is an imaginary resistance. Imaginary কিহৰ কাৰণে কাৰণ হি তোমাৰ absorb কৰা নাই বস্তুটো হি কি কৰি আছে just delay কৰাই আছে it will be storing the power or energy in the form of magnetic field and after some time it will be returning the same energy so it is not consuming or absorbing so this is just an imaginary resistance to the load to the source sorry so আমি বুজি পালো so এইখিনিৰ পৰা আমি এটা ইম্পিডেন্স ট্ৰায়াঙ্গল বনাব পাৰো RL R ইফালে যাব X ইমাজিনাৰি আহিব so Z R square plus XL square if this is my XL this is my R then this will be Z theta or phi you can consider now so this is the same phi of theta that we are getting here so voltage and current or major angle into a to key angle ফেজ এঙ্গেল factor phase angle মানে power factor angle so cosine of this theta is called পাওয়ার ফ্যাক্টর so from here from this graph we can write that theta is equal to
tan inverse of XL by R. R. Tan theta will be equal to XL by R. So theta will be equal to tan inverse of XL by XL R. by So your theta can be find out by tan inverse of omega L upon R. So এইকেইটা বস্তু তোমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব কেনেকৈ আমি ওলাই আছো ন for your calculation purpose কেনেকৈ তুমি থিটা ওলাবা তাৰপৰা cos থিটা পাই যাবা so if you know the frequency আমি কিছুমান নিউমেৰিকেল কৰিলে বুজি পাম বস্তুটো if we know the frequency say frequency is 50 hertz inductance তোমাৰ suppose 1 Henry or 2 Henry yes resistance is 1 ohm then find out the power factor. So আমি power factor ওলাব পারি এইটাতে from increasing. Clear all series resistance and inductance. all sir. R square plus XL square. এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা I is equal to IZ and Z is equal to R square plus XL square. And what is Z? Z is nothing but you can write it R plus JXL. এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট সার্কিট আমি তো রেজিস্ট্যান্স আৰু ইন্ডাক্টেন্স প্যারালাল কানেক্ট কৰিব পাৰো আমি প্যারালাল চাইলো লগাই দিলে কি হয় প্যারালাল লগালে এইটো ধৰা রেজিস্ট্যান্স আছে এন্ড এইটো আমাৰ ইন্ডাক্টেন্স এটা কি হ'ব চাও ইয়াতে আমি সোর্স ভোল্টেজটো লগাই দিছো V is equal to Vm sin omega t. So এফালে দি কারেন্ট এটা পাস কৰিব IR এফালে কারেন্ট এটা পাস কৰিব IL ন কারণ ভোল্টেজটো তো সমান ইয়াতে কারেন্ট কি হৈছে I কারেন্ট ইনটু হ'ব that I current is splitting up into IR plus IL IR মানে কিমান IR কিমান হ'ব ভাই যদি ফর্মুলা লগাও V by R. এই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসত ভোল্টেজ আছে V so it will be your V by R plus IL ভোল্টেজ কিমান হ'ব V by XL VL by XL. V by XL or V by J তুমি যে দিয়া নিদিয়া কথা একেই তুমি XL লিখছা মানে JXL ইমাজিনারি পার্ট ফুল ধৰি ঠিক আছে so V by JXL তো তুমি কি কৰিব পাৰা V লৈ আহা 1 by R plus 1 by JXL এতিয়া আকৌ আমি পাই গলো না V is equal to I into R তো ইয়াতে কি আছে ভোল্টেজ is equal to V আমি লিখিছিলো আগতে V is equal to I into R আৰু যদি তুমি I is equal to লিখা তো লিখিছিলা V by R আৰু V by R মানে আমি লিখিছিলো V into 1 by R মানে কি কন্ডাক্টেন্স Conductance. conductance 1 by R মানে কন্ডাক্টেন্স G তো ইয়াতে কি পালো এইটো বস্তু I into I is equal to V into কি লিখিম Y admittance হৈ যাব so Y is equal to 1 by Z is equal to your admittance so admittance is nothing but your conductance in case of your resistive circuit বুঝি পাইছা impedance is resistance admittance is your conductance so Y is equal to what Y is admittance is equal to 1 by R plus 1 by JXL 1 by R plus 1 by JXL this is your admittance
So 1 by j মানে আমি কি লিখিব পাৰো 1 by r minus j 1 by xl বুঝছা so this is y is equal to g plus 1 by r মানে কি 1 by r মানে g conductance g plus what is b what is b y to বুঝি পালো admittance Susceptance over ni sir. Inductive Yeah. susceptance. Yes, this is nothing but my admittance. This is my conductance. So this will be susceptance. Susceptance. So y is equal to g plus b, or you can write y is equal to g plus jb, because your inductance or reactance is an imaginary part. So real part is your conductance and susceptance is imaginary part. Okay. So here you can see in case of parallel circuit, your voltage is same. So you take the voltage as reference point, reference phasor. The voltage ifale jay ase, voltage to ami reference lolu. So our current IR কোন ফালে যাব? Resistance of current into current as IR. That will In be in phase. phase with voltage. So this much is in phase with voltage, and IL current into next aru eta component ase IL etu ki hobo inductance or karone current pass kori ase to voltage er pora ki hoy lag kori jay. So voltage jodi yate ase lag korile kun phale jabo tolor phale jabo voltage agot yate amar suppose amar ei sokutu rakhisilu na phasor sabo karone to voltage agot jabo lagibo tar piche piche current to ahibo lagibo phasor hoday anti-clockwise direction ঘুরাও no so আমার voltage এর লগত current কি কৰি আছে 90 ডিগ্ৰী পিছ পৰি আছে so আমি তলৰ ফালে IL to draw কৰি দিলো তেনেহলে আমি current কিমান পাম this will be my I. So this is nothing but here phi or theta, whatever you say. This is the phase angle between your voltage and current. বুঝি পাইছা Sir, phase angle of susceptance, admittance আৰু আপোনাৰ conductance to বহাবলৈ হলে কেনেকা বহাব লাগিব বাৰু? এটো একেই আহিল তোমাৰ এফালে কি আছে এইটো সাইডে তোমাৰ এক্সেল আহি যাব এইটো সাইডে তোমাৰ আর এইটো সাইডে তোমাৰ হেৰি হ'ব আর আৰু এক্সেলৰ যদি হেৰি কৰি দিও so this will be your z 1 by z লৈ লোৱা তোমাৰ admittance পাই যাব clear সবাই লিখিলা লাস্ট কি থাকিল আমাৰ এতিয়া capacitor resistance inductance or series parallel হল pure resistive circuit দেখা পালো pure capacitive circuit দেখা পালো pure inductive circuit দেখা পালো same way you can connect your resistance and capacitance RC in series and parallel. So RC in series লগাই চাবা তোমালোকে কৰি চাবা ঘৰত অহা কালি আমি ডিসকাস কৰিম
RC circuit series or parallel. No. And then we'll be doing, Okay, sir. next we will be doing RLC circuit in series and RLC circuit in parallel. Each episode I am going resonance. What is resonance? Resonance ki hoy? Anybody? G2 frequency summation of phase difference হয় নেকি? Maximum? Phase difference to? Na. Sir, G2 frequency XL আৰু XC সমান হয় হেতুকে resonance frequency বুলি ক'ব নি? Exactly. XL must be equal to XC. Eta circuit যদি RLC আছে, RLC তিনিটা use কৰি আছো, then at the frequency at which তোমার omega L will be equal to your 1 by omega C. আমি অলপ আগতে কি দেখা পাইছিলো কি omega L তোমার ইন্ডাক্টেন্সৰ কাৰণে তোমাৰ ৰিঅ্যাকট্যান্স টু কি হয় XL বাঢ়ি গৈ থাকে with frequency না আৰু কেপাসিটেন্সৰ কাৰণে frequency Inversely proportional আছিলে। XC কমি আহে XL বাঢ়ি গৈ থাকে so the point at which your omega L is equal to 1 by omega C হেতুকে আমি কওঁ সেই frequency টুক আমি কওঁ resonance frequency এটো ইম্পৰ্টেন্স কি আছে ইয়াৰ পৰা আমি চাব পাৰো 1 omega square will be equal to your 1 by LC so omega মানে কিমান twice pi f square no? will be equal to your LC. So root over of f naught resonance frequency f naught will be equal to 1 by twice pi root over of LC. This will be the resonance frequency. A resonance frequency কি হয়? Why it is important? Resonance frequency when your omega L is equal to 1 by omega C, মানে XL is equal to XC, that means they are cancelling out each other's effect. Inductanceৰ কাৰণে current কি হৈছিল? Current lag কৰি গৈছিল. Capacitanceৰ কাৰণে current lead কৰি গৈছিল. When your omega L is equal to 1 by omega C, মানে XL equal to XC, then they will be cancelling out each other's effect and your current will be in phase with voltage, so you will be getting a pure resistive circuit. This will behave at resonance frequency. At resonance frequency, the circuit RLC circuit will behave as a pure resistive circuit. No inductive effect or no capacitive effect will be seen. বুজি পাইছা? Yes, sir. So at resonance your impedance যেহেতু XL আৰু XC কাটা যাব তো থাকি যাব অকল রেজিস্ট্যান্স তার মানে তোমার at resonance the impedance will be minimum Z part to cancel out হৈ গল so অকল R resistive যিমান resistance আছিল সার্কিটৰ ভিতৰতে সেই ৰেজিস্ট্যান্সটো থাকি গল বুজি পাইছা so যদি ৰেজিস্ট্যান্স ইম্পিডেন্স যদি মিনিমাম হয় তেনলে কারেন্ট কি হ'ব Maximum. current is maximum so at resonance impedance is minimum current is maximum and your Z is equal to R. impedance is equal to the resistance itself ঠিক আছে so অহাকালি আমি বাকিখিনি চাম series parallel RLC circuit চাম RC circuit চাম ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে গুড বাই টাটা গুড নাইট
স্যার Good. লাস্ট ক্লাছৰ লাষ্টৰ আধা ঘণ্টা যদি আমাৰ নিউমেৰিকেল বা যি কুৱেশ্যন অহা চান্স আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ টাইপৰ কুৱেশ্যন যদি কৰোৱা ডিছকাছ কৰা যে ভাল হ'ব নেকি মানে কি কয় ডাইৰেক্ট হোমৱৰ্ক দি দিলো নেক্সট ডে আপুনি ডিছকাছ কৰিলে নে এইটো মই কি কৰিম এইখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ ঠিক আছে so once the theory part is over এইটো RLC সার্কিট কৰি লম তাৰপিছত একেলগে গোটেইকেইটা কনসেপ্ট লৈ আমি এইটো যেনেকা আমি নেটওয়াৰ্কৰ ডিসি কৰিছিলো প্ৰেক্টিস সিমিলাৰ টাইপৰ প্ৰেক্টিস একেলগে কৰিম ঠিক আছে so এনেও কৰিব পাৰি বাট সময়ৰ প্ৰবলেম হৈ যায় সেইকাৰণে এটা নিউমেৰিকেল কৰাব গলে আলটিমেটলি বহুত সময় যায় কাৰণ মই কৰি দিয়াটো মতলব নাই ন কৰিলে তোমালোকে কৰিব লাগিব মই যেতিয়া তোমালোকক নিউমেৰিকেল এটা দিম it will take at least 5 minutes or 10 minutes so it will time সময়টো কমি যায় সেইকাৰণে নিউমেৰিকেল এড কৰা নাই মই আগতে বুজিলো দেন দুদিন কন্টিনিউয়াস নিউমেৰিকেল প্ৰেক্টিস কৰিম গোটেইকেইটা কনসেপ্ট আকৌ ৰিভিজন হ'ব it will be clear okay alright ঠিক আছে ঠিক আছে Just Okay, go through this once বহুত বাৰ ৰিপিট কৰিম ডোন্ট ওয়ারি গোটেইকেইটা বস্তু মুখস্থ হৈ যাব গোটেইকেইটা বস্তুৰ ওপৰতে নিউমেৰিকেল কৰি আমি ৰেডি হৈ যাম যি থিওৰিটিকেল কনসেপচুৱেল বস্তু আহিব পাৰে যেনেকৈ ৰেজনেন্সৰ ওপৰতে থিওৰিটিকেল বস্তু কি দিব পাৰে তোমাৰ কি কারেন্ট ম্যাক্সিমাম হ'ব মিনিমাম হ'ব ইম্পিডেন্সৰ কি এফেক্ট আহিব এইবোৰ থিওৰিটিকেল কোৱেশ্চনছও হয় এটা সৰু সৰু ইয়াৰ সেইখিনি ডিসকাস কৰিম not an issue okay চলো bye bye good night Good night, sir.